నమస్తే, వెల్కమ్ టు Prime9 Education. నేను శ్రవంతి, కెరీర్ కౌన్సిలర్. ఈరోజు మన ముందు ప్లక్ష యూనివర్సిటీ నుంచి డైరెక్టర్ అవుట్రీచ్ మిస్టర్ విక్రమ్ పటేల్ గారు, అలాగే వారితో పాటు సౌత్ ఇండియా డైరెక్టర్ మిస్టర్ పరుచూరి సుమంత్ గారు ఉన్నారు. వారితో మనం ప్లక్ష యూనివర్సిటీకి ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, అడ్మిషన్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్స్ ఎలా పొందాలి అనే వాటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. సో హాయ్ విక్రమ్ పటేల్. My first question is, who established Plaksha University? Okay, thank you and hi. So in India you have public and private universities, right? And now there is a third, there's a different kind of a private university which is based on collective philanthropy. So this is not started by one company or one founder or one organization. There's a classic example in Hyderabad. If you know Indian School of Business, ISB Hyderabad was also started on collective philanthropic model. So Plaksha is started by, like, we have more than 100 founders. We have companies that have come together to start university. So if you know companies like Airtel, Make My Trip, Naukri.com, Policy Bazaar, Havels, Axis Bank, all of them are donors. So this is a new model of setting up universities in India. Okay. So actually, in which year this Plaksha University established? So we got the university status in 2021. And we started our undergraduate B.Tech programs from the year 2021. I heard like the first year syllabus in Plaksha University is common for all the students. So how can you segregate these students into for different branches? I think one of the biggest issues in India, especially with JEE exam, is that a student gets a rank, and on basis that rank they get a branch, whether they like it or not. They are forced to take that branch. And so many students actually don't like the branch they get. So at Plaksha, we realized that this is a problem, right? So we have devised a curriculum where not just 1 year, but 1.5 years are actually common. So students first come into the university, we give them a basic understanding, the freshmore curriculum we call it, where they get a very in-depth understanding of mathematics, data science, computing. We also give them some exposure to economics, some bit of robotics, some bit of biotech, AI. And after studying and experiencing that curriculum, doing projects, students decide the major they want to do. So we don't enforce anything on them. Because the idea is, in 11th and 12th, they don't know what they want to do. They have no exposure. Exactly. So the idea is you come, study for 18 months, see what you like, and then pick your branch. So students decide their major. Okay, not the staff. Not the staff, not the rank. Okay, that's good. So how do you differ Plaksha University with IITs and IIITs, NITs? That's a very interesting question. Plaksha, why we started Plaksha is we wanted the whole founding network of Plaksha and the community. We wanted to set up a university that can create graduates in technology who solve some really big challenges in society, right? Grand challenges in society. You will see that a lot of engineering colleges in India, the way they teach is very theoretical. Students mug up, they write exams, they get marks. Many of them have no real skills. That's why you see surveys after surveys in India which says 80% engineers, 90% engineers are unemployable, they don't have any skills. So Plaksha was designed to solve that problem, right? So 3 things we do very differently at Plaksha. One is the program itself. We're reimagining engineering education. So our freshmore is different. If you look at the programs we offer, we don't offer traditional civil, mechanical, electrical, siloed disciplines. We offer interdisciplinary programs. Second is there's a lot of focus on entrepreneurship and starting their own company, right? I mean, building that entrepreneurial mindset. And third is we want to focus on soft skills, on solving problems. So that, I think, is a real big differentiator between us and any other university. I feel one of the advantages we have at Plaksha is we have the late movers advantage. Okay. Generally people say early movers advantage, but we have seen what's happened in the West and in India, and we've actually developed on that. So on what basis you pick the students? You mean the admission process? Yes, admission process. See, we didn't want to do another exam, because an exam again will give you a very similar kind of a student. Every student cracks an exam and they come into a university. That's very cookie cutter approach.
What we do is we want to see talent beyond academics. Marks don't define students. We've seen so many students who don't score like a 99.9 but are still very talented. So Plaksha has a very holistic selection process. What we want to identify is potential. We want to see hunger. We want to see, of course, academic bent of mind. But we also want to see, curiosity. We want to see resilience. So a lot of these factors. So how do we admit? There are two steps to application process. The first step is to apply online. Our application forms are also at no cost. We don't charge anything for our application forms. We look at academic consistency. So grade 9th onwards your score, 9th, 10th, 11th and 12th. We also look at JEE, we look at SAT, which are not mandatory of course, but students can submit those scores. Then we look at co-curriculars and extracurriculars. So, Olympiads, online courses, research papers, internships, sports, music, theatre, anything the student has done, we are interested to see that. And there are some essays in the application form. So it's very similar to how you apply to universities abroad. Once you fill that application form, if you're shortlisted, there are two interviews that we conduct. There's a technical interview and a personal interview. So what happens is through this process, the student who gets shortlisted to Plaksha is not only academically very meritorious, but can also communicate ideas, can collaborate with people, which is a very different skill that most engineering colleges in India don't have. Yes, exactly. So, what is the acceptance rate? That changes year on year. But roughly, it's between say 15 to 17%. We admit generally, 3 or 2 to 3 out of 20 students who apply to us. The intake is limited to a constrained number. So actually, unlike other universities, we don't have fixed number of seats for each program. We admit into the fresh more, right? And then students decide. So every year we are increasing. For the last 5 years, we are obviously growing very organically. We want to first build very high quality programs and then increase the intake, and while also maintaining faculty student ratios. So this batch, the batch of 2026 that will come in, we are looking at about 325 students in all 4 programs put together. So, may I know the fee structure? Actually, it's a very interesting question. See, fees is a range in Plaksha. While the fee that you see on the website might be high and you might feel like you can't afford the program, but we offer very generous scholarships. So the fees actually depends on the family income, right? For somebody who can easily afford the program, the tuition fee is around 8.4 lakhs and the living is around 2.3 lakhs. So it comes to about 10.5 lakhs. But just about 40% of the students pay that fee. A lot of them, about more than 50%, actually are on some form of scholarship. So you can avail of scholarships either on merit or need based. So merit based is, of course, you have to be the top of the class. It's very selective based on your academic performances and all other things. But need based merit is something that is, financial aid is something that we generously offer. So for that, the family income, salaried families, if their income is less than 50 lakhs a year. Oh, 50 lakhs. Absolutely. They are eligible for financial aid. Okay. See, middle class India, we want this education to be accessible to everyone. So even if your family income is 20, 30 lakhs a year, right? You can't afford to pay 11 lakhs every year, right? So our founders are very generous. They understand. And that is why we've created these financial aid buckets. So whoever cannot afford the program can apply for financial aid and we will do an assessment, and based on that we give up to 100% or sometimes even 100% plus. Okay. We have 20 Bharti scholars and these students don't have to pay tuition, living, food, anything. Oh, yeah. Completely, it's free of Completely, cost. Yes. And there is no cap on how many students will get it. So, you told me like a biology related program is also there in Plaksha. So, may I know like how many placements are happening for that biological students? See, I think that's a very good question again, because in India, most students who want to do engineering take physics, chemistry, math. Yeah. You call it MPC here. Yes. Most India says PCM. It's the same thing, right? So when you do PCM, most of them drop biology. Yeah. So when they want to do engineering, they don't think of bio at all. But we offer a very good program called Biological Systems Engineering, which is really at the intersection of bio, math and computing. So if you look at solutions in agriculture, in health, genetic engineering, drug development,
tissue engineering, biomedical applications, all of them are at the intersection of biology and tech, right? So we offer this program, and students who graduate, a lot of them actually would like to do their master's programs, do further studies in universities abroad. So we have students from the first batch who've actually gotten acceptances to Carnegie Mellon, to UPenn. We have students who are working in IISc Bangalore, several IITs. There are students who applied for PhD programs. So I want to be honest, right? I mean, you can't be a surgeon in 4 years, right? You need 7, 8 years of education. So biology is a specialized field. You would need some bit of specialization before you go on and get a job. Not to say that students don't actually get, like for example, we have a student in this batch, 2026. She did her biosystems engineering. She's now gotten a job at Boston Consulting Group, which is a consulting firm, which is not a typical recruitment firm for a biology student, right? But she's want to get into health consulting and things like that. So because Plaksha's program also has data science in the first year, she's been able to get this job. So there are all kinds of careers available. That's good. So one more question is, like, what are your industry collaborations? So if you see the founding list of Plaksha, Yes, we have yes. more than 100 founders. And you talk about any company, there's Dixon, which is a market leader in IoT. We have Make My Trip, Flipkart, Naukri.com. All of them are donor companies, right? Founding companies. So a lot of them also come for, looking at internships, placements at Plaksha. Because all of these founders are involved, we also get to know what is happening in the industry. We have a vertical called corporate partnerships and careers that actually work with the industry to understand what is changing, how are job roles changing, what's new, what is the kind of skill they're looking at new graduates. And we continue to update our curriculum. We also definitely want our students to do an internship after the third year, which is a mandatory summer internship that we get them. We also have a semester internship where a student can actually spend 8 semesters in an industry internship. So several such partnerships exist. And I am confidently able to say that a student who's coming out of Plaksha has such a strong profile. A lot of our students actually start doing internships from the first year onwards. So by the time they graduate, they have a very strong profile. And about 25 to 30% of our students actually get pre-placement offers. So what about foreign university collaborations? So, when we started the concept of Plaksha, we already had good partners, right? We were working with Berkeley, with Purdue, and with SRI. It was called the former Stanford Research Institute. So we actually did a lot of work with these universities and our Indian counterparts, IISc Bangalore, IIT Bombay, to understand what should be taught in a new age engineering college, right? So we have very strong connections with Berkeley. So for example, UC Berkeley helps us develop curriculum for our entrepreneurship minor. It's also co-taught by some of the faculty members from Berkeley and Plaksha. With UPenn, which is an Ivy League university, we have a master's progression where a student from Plaksha can apply for a 1-year master's in UPenn, and they're going to have some preferential admission. Obviously, the applications will be looked very favorably. They don't have to write the GRE. There is no application fee. In fact, students who think of this progression can actually start taking UPenn courses in the 8th semester in Plaksha at a highly subsidized fee. So there are a lot of benefits. Johns Hopkins is another partner that we have. Purdue is another partner that we have. Wisconsin Madison is another. So one is this 4+1 progression. Then students also go there for research. So we have 2-3 students who spent an entire semester at University of San Diego, UCSD, at the Data Science Institute. And I want to tell the audience, right? See, research internships are harder to get. Study abroad is easy. You pay the money and you go to some university for a semester. Our students do research semesters, which means they don't have to pay the fee, but they go there to do the entire semester in these universities. So we have very strong partnerships with a lot of universities. So any short-term courses are these universities helping? Yeah. So we also have students who go for summer programs. So students go to places like NTU. A student went to Stanford a couple of years ago. We have students who also go to, not just US, but they go to places like
I don't know if you know Tsinghua University in Yeah. China. Yes. It's a very popular university. I mean, they publish more patents than MIT and Stanford together, right? So a student actually went there for a semester. We have a student who've gone to this very upcoming, promising university called Mohammed bin Zayed University in Abu Dhabi. So they go all over the world. Students go to Seoul, in Korea. So all of that happens. Any tips for students who wants to study in Plaksha University? I think Plaksha is looking for students who are passionate about technology, students who have a problem solving mindset, students who can do more than just crack exams. I think I would really advise all the students that when you are applying to engineering colleges, because most engineering colleges in India only look at entrance exams, you only focus on getting marks and cracking JEE. That is not going to be good enough anymore. You should develop a profile not just for university applications, but you have interests. You like to play a sport, you like to solve a problem, you've helped somebody, you've done some community service. All of this is going to be important. Okay. For the first time last year, IITs admitted students based on Olympiads. Now, why would they do that? JEE is a very good exam. Yes, yeah. But IITs have now started to realize that through JEE, they are getting a very homogeneous crowd. Every student is the same. They've just cracked the same exam. Yes. So now they want to see Olympiads because the kid who's got an Olympiad has a different kind of a skill set. Yes. So in Plaksha, we're looking for students who are obviously good at academics and have a strong understanding of mathematics, but they can also solve problems, they can also collaborate with people, and they have some experience of doing problem solving. So I would advise that if you're in the 8th, 9th, 10th, 11th grade, start solving problems, get engaged with the community, do some Olympiads, do some online courses. All of them are now, a lot of them are freely available. So please go ahead and build a good profile. Yeah. Thank you, Vikram Patel. Thank you so much. Thank you. Thank you for inviting me. హాయ్ సుమంత్ గారు, హాయ్ మ్యామ్. ప్లక్ష యూనివర్సిటీలో ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి? సో క్యాంపస్ వైజ్ ఉన్నది ఒకటే, అది మన పంజాబ్లో మొహాలీలో ఉంది. ఇట్స్ జస్ట్ నియర్ టు చండీగఢ్ ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట. జస్ట్ అక్కడి నుంచి 10 నిమిషాలు మాత్రమే ఎయిర్పోర్ట్కి. సో ఇట్స్ ఇన్ బేసికలీ ట్రై సిటీ అంటాం, మొహాలీ చండీగఢ్ ట్రై సిటీ అంటాం. సో ఒకటే క్యాంపస్ ఉంది, బట్ వీ ఆఫర్ 4 డిఫరెంట్ కోర్సెస్, లైక్ వీ కాల్డ్ ఎస్ మేజర్స్ అంటాం మనము. సో 4 మేజర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఫస్ట్ వచ్చేసి B.Tech ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సెకండ్ వచ్చేసి B.Tech ఇన్ డేటా సైన్స్, ఎకనామిక్స్ అండ్ బిజినెస్. థర్డ్ వచ్చేసి B.Tech ఇన్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోనమస్ సిస్టమ్స్. అండ్ వన్ మోర్ లాస్ట్ వచ్చేసి B.Tech ఇన్ బయాలజికల్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్. సో ఈ 4 కోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈవెన్ అంటే మేము కోర్సెస్ అనం కానీ వీ కాల్టెస్ మేము మేజర్స్ అంటాం వాటిని. ఎందుకంటామంటే లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళకు ఇందాక విక్రమ్ చెప్పినట్టుగా ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫిక్స్డ్, వాళ్ళు అంటే అడ్మిషన్ టైంలోనే లేదా స్టార్టింగ్లోనే ఈ కోర్స్ తీసుకోవాలని ఏం లేదు. దే కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ 3 సెమిస్టర్స్ 1.5 years వాళ్ళకి టైం ఇస్తాం. సో దే కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ కోర్సెస్. సో వీ కాల్టెస్ ఫ్రెష్ కోర్ కరికులం అంటాం వాటిని. సో వాళ్ళది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి అండ్ సైమల్టేనియస్గా ప్రాజెక్ట్ కూడా చేస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి. సో వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అప్పుడు వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటారు. సో అందుకని వాటిని మేజర్ అంటాం. సో ఈ 4 ఒక సబ్జెక్ట్ని మేజర్గా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి మైనర్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఒక అబ్బాయి నాకు AI అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అలాగే నాకు రోబోటిక్స్ కూడా చేయాలి, వాళ్ళు అది కూడా చేయొచ్చు. సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వాళ్ళకి ఇస్తాం అనమాట. ఓకే. సో మేజర్ మైనర్ 2 రెండు ఉంటాయి. సో వాళ్ళ కరికులంలో మేజర్ పార్ట్ ఉంటుంది, మైనర్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు. సో దీంతో పాటు కరికులం గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ మేజర్తో పాటు ప్రోగ్రామ్ ఎలెక్టివ్స్ ఉంటాయి. అలాగే వాళ్ళకి ఆఫర్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కోర్స్ మనకి టెక్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఉంది. సో వాళ్ళు ఒక సబ్జెక్ట్గా ఎలెక్టివ్గా తీసుకోవచ్చు దాన్ని. ఓకే. అండ్ హ్యూమానిటీస్ కూడా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. సో ఇలా దే కెన్ ఎక్స్ప్లోర్, అంటే నాట్ రిస్ట్రిక్టింగ్ టు వన్ పార్ట్, అంటే ఒక దానిలో ఉండకుండా. సో దే కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్. సో ఇట్స్ అ డైవర్సిఫైడ్ కరికులం, లైక్ ఇట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులం బేసికలీ. ఇప్పుడు మీరు ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులం అన్నారు కదా, సో సెమిస్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది కదండి? యా, సేమ్ ఇట్స్ అ రెగ్యులర్ B.Tech. సో టు మేక్ ఇట్ క్లియర్, అంటే ఇది నార్మల్ B.Tech 4 years కోర్స్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 2 semesters ఉంటాయి. సో టోటల్ 4 yearsకి 8 semesters ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే మిగతా యూనివర్సిటీస్ వాటిలాగా ఫిక్స్ పర్సెంటేజ్, నాకంటే ఎంటర్లో మార్క్స్ ఇంత రావాలి, ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఇంత రావాలని ఉండదు. సో ఇట్స్ ఏ డిఫరెంట్ థింగ్. అంటే ఒకదాని క్విజెస్ ఉంటాయి. సో మేజర్లీ ప్రొఫెసర్స్ విల్ లుక్ ఇన్ టు ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేశారు, సో వాళ్ళ రీసెర్చ్ ఏమైనా అయిందా. సో ఇట్స్ ఏ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ థింగ్ అనమాట. సో ఫిక్స్డ్గా ఇన్ని మార్కులు ఉంటాయని చెప్పలేము. సో బట్ దే కన్సిడర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో అటెండెన్స్ మ్యాండేటరీ ఉంటుంది, ఇక్కడ మ్యాండేటరీ లేదు, కానీ అటెండెన్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ వస్తాయి. సో ఇట్ అప్ టు ద స్టూడెంట్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాలా. సో బట్ వాట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే చాలామంది ల్యాబ్లో ఉంటారు. సో 70%
ల్యాబ్ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. అంటే వీ మోర్ బిలీవ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్‌పోజర్. అంటే ఓన్లీ క్లాస్‌లో థియరిటికల్ కాకుండా సో వీ గివ్ గుడ్ ఎక్స్‌పోజర్ ఫర్ ప్రాక్టికల్. సో వీ హావ్ ఎ మేకర్ స్పేస్. సో 75% స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ టైం మేకర్ స్పేస్‌లో స్పెండ్ చేస్తారు. సో దట్ వాళ్ళు ఫౌండేషన్ నుంచి, బేసిక్ నుంచి వాళ్ళు ప్రాక్టికల్‌గా ఎక్కువ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యి, సో అంటే అల్టిమేట్‌లీ ఏంటంటే ప్లక్ష బిలీవ్స్ ఇన్ ఇంజినీరింగ్ ఈస్ నాట్ బై స్టడీయింగ్, ఇట్స్ బై డూయింగ్. సో మనం చేస్తేనే తెలుసుకోవచ్చు. సో దాట్స్ వాట్ వీ బిలీవ్. అందుకనే వీ గివ్ ఎంటైర్ బోత్ థియరిటికల్, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్‌పోజర్. ఇట్స్ బోత్ ఇన్ సేమ్ వేస్. బట్ అక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ చేయడం వల్ల అండర్‌స్టాండింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని ఫిక్స్ పార్ట్ ఉండదు. బట్ యాహ్! వి డూ హావ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. ఓకే. ఓకే. సో, మోస్ట్‌లీ ప్రాక్టికల్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ యాహ్! జస్ట్ లైక్ ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్. కరెక్ట్. ఓకే. నైస్. సో, ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ రేషియో మనకి ప్లక్ష యూనివర్సిటీలో ఎలా ఉంటుంది? యాహ్! సో వీ డెఫినెట్‌లీ ఫాలో. ఇప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా యాస్ పర్ యూజీసీ నార్మ్స్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. సో కరెంట్‌లీ ఇప్పుడు మనకేంటంటే 1:11 స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీ రేషియో నడుస్తుందన్నమాట. సో ప్రతి స్టూడెంట్‌కి వీ హావ్ యాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో, సో వెరీ గుడ్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి అక్కడ. సో 85% ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ టాప్ లీడింగ్ యూనివర్సిటీస్. సో దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్‌పోజర్ అండ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్‌పోజర్. అండ్ మల్టిపుల్ ఫ్యాకల్టీ గాట్ వర్క్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆల్సో ఇన్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్. సో వీ హ్యావ్ అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ నుంచి, ఫ్లిప్‌కార్ట్ నుంచి, అమెజాన్ నుంచి పనిచేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ టీచ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టూడెంట్‌కి ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీ టీచ్ చేయడమే కాకుండా సో ఇండస్ట్రీ లెవెల్ ఎక్స్‌పోజర్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో దే విల్ బి గైడింగ్ ఇన్ బోత్ ద వేస్. సో వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ టాప్ లీడింగ్ యూనివర్సిటీస్, యూపెన్ కావచ్చు, కార్నెల్ కావచ్చు. సో మల్టిపుల్ యూనివర్సిటీ నుంచి అక్కడ చదివి లేదా అక్కడ పనిచేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ప్లక్షలో వాళ్ళు టీచ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ అవర్ ఛాన్సలర్ శంకర్ శాస్త్రి గారు, ద మోస్ట్ రినౌడ్ పర్సన్ ఇన్ ఇంజినీరింగ్ డొమైన్. అలాగే డాక్టర్ ఆర్‌పి రుద్రపట్నాయక్. సో హీస్ ఫ్రమ్ ద ఐఐఎస్సి బెంగుళూరు, ఫార్మర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఐఐఎస్సి బెంగుళూరు. Yes, సో yes. నౌ హీస్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ద క్యాంపస్. సో వీళ్ళతో లైక్ ద గుడ్ ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్‌పోజర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఫర్ అంటే and the faculty currently 45, around 45 teaching faculty are there. So we have teaching assistants also for every faculty. So we have mentioned clearly in the website also, listed whole faculty details, everything. సుమంత్ గారు, ఇప్పుడు మనకి కరికులమ్స్ చూస్తే ఇండియాలో చాలానే ఉన్నాయి. ఓకే. ఐబీ ఉంటుంది, సిబిఎస్ఈ ఉంటుంది, ఐజీసీఎస్ఈ ఉంటుంది, ఐసీఎస్ఈ ఉంటుంది, స్టేట్ సిలబస్ ఉంటుంది. సో ప్లక్ష యూనివర్సిటీ ఏదైనా పర్టికులర్ కరికులంకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుందా, లేదా ఎవ్రీ కరికులం ఈజ్ సేమ్ అని అంటారా? అలా ఏం లేదు. వీ టేక్ ఆల్ బోర్డ్స్. అంటే మేము ప్రతి ఒక్కటి కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఫర్ అంటే ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ అప్లై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, సో వీ యాక్సెప్ట్ ఆల్ బోర్డ్స్. మనకు స్టేట్ బోర్డ్ ఉంది, మన పర్టికులర్గా తెలుగులో ఆంధ్ర, తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఉంది. అలాగే వీ కన్సిడర్ నేషనల్ లెవెల్ బోర్డ్స్ ఆల్సో. అంటే ఎవ్రీ స్టేట్ బోర్డ్ కన్సిడర్ చేస్తాము. సిబిఎస్ఈ చూస్తాం మనం, అలాగే కేంబ్రిడ్జ్ చూస్తాం, ఐజీసీఎస్ఈ, అలాగే ఐబీ బోర్డ్ కూడా చూస్తాం. సో దెర్ ఈస్ నో అంటే ఒక పర్టికులర్గా దీనికే ఫిక్స్ ఏం లేదు. సో యూ కెన్ మా ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే ఎనీ student who graduated in 12th completed award from any background, from any curriculum, they can accept, they are eligible, they can apply for the Plaksha. ఓకే. మినిమం పర్సంటేజ్ ఇంత ఉంటేనే స్టూడెంట్ ఎలిజిబుల్ అని పర్టికులర్ Hmm. లైన్ ఏమైనా ఉందా? సో అంటే మీరు అన్నట్టుగా మినిమం ఇంత ఉంటేనే అప్లై చేయాలని లేదు. బట్ ఏంటంటే యాజ్ వి సీ మోర్ హై క్వాలిటీ స్టూడెంట్స్ అండ్ హై మెరిట్ స్టూడెంట్స్, అంటే ఎక్కువ మంచి మార్క్స్ ఉంటే బెటర్. అంటే ఇంత ఉంటేనే అప్లై చేయాలని లేదు. సో బట్ ఏంటంటే వీ సీ మోర్ మార్క్స్, అంటే 80 అబౌవ్ 90 అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, ఎక్కువ సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఎలిజిబిలిటీ ఆల్సో, సో వీ సీ యాజ్ 12th ఓన్లీ మేము మ్యాథమెటిక్స్ చూస్తాం, లేదా బయాలజీ ప్లస్ ఫిజిక్స్ కాంబినేషన్ చూస్తాం. సో అంటే మనం చెప్పాలంటే మన దగ్గర ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అలాగే ఎంఎస్సీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా బీటెక్ అప్లై చేయొచ్చు. సో అంటే ఈవెన్ కామర్స్ వాళ్ళు కూడా బీటెక్ అయినా అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఎందుకంటే దే హ్యావ్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఓన్లీ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ సరిపోతుంది +2లో. అలాగే లేదా బయాలజీ లేదా బయాలజీ ప్లస్ ఫిజిక్స్ కాంబినేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి అప్లై చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే. వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అని. దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై. మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ అంటే తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీ యూనివర్సిటీకి వస్తూనే ఉన్నారు. సో వాళ్ళ లివింగ్ ఎలా ఉంది? హౌ కంఫర్టబుల్ దే ఆర్? సో యాజ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర, సో వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్. ప్లక్షలో చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ 2025లో చూసుకుంటే 10% ఆఫ్ ద క్లాస్, అంటే టోటల్ ఇంటేక్లో 10% వీ హ్యావ్ తెలుగు స్పీకింగ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. ఫ్రమ్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం, ఫ్రమ్ విజయవాడ, ఫ్రమ్ ఈవెన్ తిరుపతి ఆల్సో వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కల్చర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎలాగో ఇక్కడే ఉన్నారు, ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th వరకు, ఇంటర్ వరకు ఇక్కడ చదివి, సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. అంటే ఇక్కడే ఉండి సౌత్ ఇండియా కల్చర్ అలాగో మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ స్టిల్ నా ప్లక్ష లాంటి చోట వెళ్ళడం వల్ల మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ డైవర్సిటీ.
సో అక్కడ కల్చర్ తెలుస్తుంది అక్కడ మీకు, అక్కడ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడే ఉండకపోవడం కాకుండా సో దే కెన్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ ఓవర్ దేర్. అంటే అసలు ఎలా ఉండాలి, ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవచ్చు, కల్చర్ నేర్చుకోవచ్చు, ఆ డైవర్సిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు అక్కడ మొత్తం. సో ఏంటంటే దే కెన్ మీట్ మెనీ పీపుల్. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ తెలుగులో వాడకుండా సో దే కెన్ మీట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఆ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అక్కడ. అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మనకు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూ కెన్ సర్వైవ్ ఎనీవేర్. సో రేపు పొద్దున మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఏ సిటీలో జాబ్ వచ్చినా కూడా యూ కెన్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్. అండ్ కల్చరల్ మైండ్ సెట్ అనేది చాలా చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ. సో విల్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. సో ఐ డెఫినెట్లీ ప్రిఫర్, అంటే ఇక్కడున్న వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళడం, ఇప్పుడు చూసారంటే ప్రతి స్టేట్లో ఉంటారు. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఆల్సో. బట్ ప్లక్షాకి ఇప్పుడు ఏంటంటే నార్త్లో ఉంది కాబట్టి పంజాబ్, సో యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద నార్త్ కల్చర్. సో యూ కెన్ ఎంజాయ్, యూ కెన్ లెర్న్ మెనీ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దేర్. అది ఫుడ్ అది వీళ్ళు బాగానే కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతున్నారా? అంటే ఇది మోస్ట్లీ ఇది పేరెంట్స్ నుంచి అడిగే క్వశ్చన్. సుమంత్ గారు, ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి మీరు అన్నట్టు ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి ఎంతో మంది పిల్లలు ఉన్నారు అని చెప్పారు కదా. సో చాలా మంది పేరెంట్స్కి కన్సర్న్ ఏంటంటే మా బాబు లేదా మా పాప సరిగ్గా ఫుడ్ తింటున్నారా లేదా అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు. సో దాని గురించి మీరేం చెప్తారు? ఫుడ్ వీళ్ళు బాగానే తీసుకుంటారా? మనలాగే సిమిలారిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా? సో బేసిక్గా ప్లెక్సోలో ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ ఫుడ్ లైక్ మనకు నార్త్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఉంటుంది, సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్ కమిటీస్ ఆల్సో అక్కడ. సో సౌత్కి అక్కడ సపరేట్గా మెస్ కమిటీ ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఓన్ మెనూ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో అక్కడ డైటీషియన్ ఉంటారు అక్కడ. సో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని ఈ వారం ఏం తినాలి, సో వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్. సో మనకు సౌత్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ ఎంకరేజ్ దట్. సో అక్కడ ఫుడ్ పరంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇవాళ అకామిడేషన్ పరంగా కూడా, హాస్టల్ పరంగా కూడా, ఎనీవేస్ ఇస్ ఎ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి సో అక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది. సో మంచి ఫుడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అండ్ ఓన్లీ మెస్ కాకుండా వీ హ్యావ్ 5 డిఫరెంట్ క్యాంటీన్స్ అనమాట. సో మనకి బ్లూటో ఒక క్యాంటీన్ ఉంది, కెఫెటేరియాస్ ఉన్నాయి, పిజ్జాస్ ఉన్నాయి, అండ్ సపరేట్గా సౌత్ కెఫే కూడా సపరేట్ ఉంది కాబట్టి సో దే క్యాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సౌత్ ఫుడ్ స్టైల్. సో మనకి తమిళనాడు నుంచి కూడా అక్కడ వచ్చి కుక్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఫుడ్ పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అక్కడ, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ కాబట్టి సో అందరికీ కావాల్సిన విధంగా డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ కావాల్సిన ఫుడ్ తీసుకుంటూ అక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందన్నమాట అక్కడ. ఓకే, నైస్ అండి. సో పేరెంట్స్ కూడా మెయిన్ ఆలోచన అది, ఇక్కడ సౌత్ ఇండియా నుంచి అటు వెళ్తే ఫుడ్ దగ్గర ఇబ్బంది పడతారేమో అని అనుకుంటారు. సో అది ఆ ఇష్యూ కూడా లేదని చెప్పి లేదు. సుమంత్ గారు, ప్లక్ష యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్ సైకిల్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ రౌండ్ ఉంది, అండ్ మీరు స్టూడెంట్కి ఏ రౌండ్లో అప్లై చేస్తే డెఫినెట్గా సీటు తను సొంతం చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటున్నారు? సో మీరు అన్నట్టుగా అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయ్యాయి, నవంబర్లో ఓపెన్ చేసాము. సో ఈసారి ఫర్ 2026కి 5 రౌండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రౌండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, December 20 ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది. సో కరెంట్ ఇప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ నడుస్తుంది అనమాట. సో రౌండ్ 2కి February 15 లోపల అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే రౌండ్ 3 కూడా ఉంది, రౌండ్ 4, రౌండ్ 5 కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు జేఈఎంఎస్ నడుస్తుంది, తర్వాత ఐపీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు, వాళ్ళు మెయిన్స్ తర్వాత అప్లై చేయాలనుకుంటారా, ఐపీ తర్వాత అప్లై చేయకుంటారా. సో వాళ్ళు చూసుకొని వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు, బికాజ్ మనకి ఇంకా 4 రౌండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాళ్ళకి కంఫర్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మీరు అన్నట్టుగా టిప్ కాకుండా కానీ, బట్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ అంటే లాస్ట్లో అప్లై చేయకుండా సో దే కెన్ అప్లై ఇన్ రౌండ్ 2. ఎలాగో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి సో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్కి వెళ్ళి రౌండ్ 2కి అప్లై చేయొచ్చు, లేదా మ్యాక్సిమం రౌండ్ 3 వరకు అప్లై చేయమని చెప్తాను. ఎందుకంటే లాస్ట్కి అయ్యే కొద్దీ ఇంకా ఛాన్సెస్ తక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. అప్పటికే మన దగ్గర పుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి సో మనకు ఛాన్సెస్ కూడా తక్కువ అవుతుంది. సో నేను రికమెండ్ చేస్తే రౌండ్ 2, రౌండ్ 3, రౌండ్ 4 కల్లా మ్యాక్సిమం చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఏప్రిల్ వరకు మనకు అప్పటికే ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి, రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి, సో క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి సో బై దట్ మీరు ఎంత త్వరగా అప్లై చేస్తే అంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది మీకు. సుమంత్ గారు, నేను లాస్ట్ ఇయర్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ చూసాను అండి. లైక్ ఈవెన్ కౌన్సిలర్స్ అయిన మా దగ్గరికి కూడా వచ్చి సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పమని అడిగారు. ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు యుఎస్లో అడ్మిషన్ వస్తుందండి. సో వీసా రిజెక్షన్స్ అవుతాయి అన్ఫార్చునేట్గా. సో వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? లాస్ట్లో ప్లక్ష యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవుతాము అని అంటే మీరు తీసుకుంటారా? సో మీరు అన్నట్టుగా స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అబ్రాడ్కి అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేసే ఉంటారు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఓన్లీ అబ్రాడే అప్లై చేయకుండా సైమల్టేనియస్గా ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ కూడా అప్లై చేయడం బెటర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ అన్నిటికీ అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి. సో అలాగో మీకు అబ్రాడ్ ఉంది, బట్ స్టిల్ మీకు ఒక ఆప్షన్ లాగా ఇక్కడ కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇండియన్ యూనివర్సిటీ అప్లై చేయడం వల్ల ఏంటంటే రేపు పొద్దున మీకు జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ వల్ల కావచ్చు, రేపు ఏదైనా కారణాల వల్ల అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయినా వీసా ఇష్యూస్ వల్ల కావచ్చు, సో అప్పుడు ఎలాగో మీరు ఇండియన్ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేస్తారు కాబట్టి సో దానికి మీకు ఖచ్చితంగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎలాగో మీరు ప్లక్షాకి అప్లై చేస్తే సో డెఫినెట్లీ ప్లక్షా ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్రాడ్. సో దానికంటే ఇక్కడికి వస్తే సో మీకు సిమిలర్ ఎక్స్పోజర్ కావచ్చు, మీకు సిమిలర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా కావాలనుకున్నారు సో డెఫినెట్లీ
డెఫినెట్లీ మీకు ప్లక్ష అనేది వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. విక్రమ్ పటేల్ గారు, అలాగే సుమంత్ గారు. మీరు యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చి యాక్చువల్లీ ఈ డౌట్స్ అన్నీ కూడా రెగ్యులర్‌గా మమ్మల్ని కౌన్సిలింగ్‌కి వచ్చినప్పుడు మేము యూజువల్లీ ఏంటంటే ప్రీమియం ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామనమాట. సో, అలాగా ఈవెన్ మా కౌన్సిలింగ్‌కి వచ్చి నాట్ ఓన్లీ ప్లక్ష, శివనాడర్ కానివ్వండి, అహ్మదాబాద్ ఇలా ఫ్యూ యూనివర్సిటీస్‌లో చదివే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. సో, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఈ క్వెషన్స్ అన్నీ కూడా జనరల్‌గా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి మాకు ఎదురయ్యే క్వెషన్స్ అనమాట. సో, మాకైతే ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేసింది. మన స్టూడియోకి స్టూడెంట్స్ వచ్చారండి. వాళ్ళకి కూడా ఏవో ఫ్యూ డౌట్స్ ఉన్నాయంట. మీరు క్లారిఫై చేస్తారనుకుంటున్నాను. Hi sir, I'm Himesh, a PCMB student in 12th grade. What options do I have at Plaksha as I'm planning to apply for it? And what placements can I get? I think that's an excellent combination. You've taken all 4 sciences. I hope you're doing well. I think there are several options that you have. You can actually apply to all the programs at Plaksha. But depends on your interest. If you really like biology and mathematics, you can pursue the biological systems engineering program at Plaksha, which deals with, like I said, this combination of bio, math and computing, which will find applications in biomedical engineering, in biotechnology, in various other fields, right? A lot of our students are actually interested in genetic engineering to solve for diseases, or say create drug development. I think that's a huge area of interest. Regenerative medicine is a huge area of interest. We also have students who are looking at applications in agriculture, in biopesticides, or in medical robotics. You can actually design devices. There are students who are interested in point of care to solve for public health. So there are different areas that you can look into. But if you are somebody who likes physics and mathematics, you can look at robotics program. So we have also a robotics and autonomous systems program, which deals with underwater robotics, aerial robotics, humanoids. If you are somebody who wants to build smart gadgets, then maybe robotics is a program for you. I see. Hi sir, my name is Ritvik. I'm currently studying in 11th grade Vignan and I'm also an MPC student. My question for you today is, as AI and automation is increasing and also replacing jobs by around vast amounts of percentage, what irreplaceable human skills does Plaksha provide which no other university provides? Well, that's a very interesting question, and the fact that you're asking that question, you're on the right track, right? AI is a reality. Actually, AI is helping us do a lot of grunt work that human beings used to do, right? So obviously AI is going to take up some of the jobs, especially in sectors like customer care, for example, completely will be taken over by AI jobs, right? So what do we do at Plaksha that's different? AI will never be able to replace human skills, soft skills. For example, communication. How do you communicate your ideas well? How do you ask the right questions? How do you articulate your thoughts? I think that's one of the biggest skills that we are imparting. So we have a center for thinking, language and communication that actually builds all of this in students. We also have, most of our curriculum is actually taught in a very problem solving kind of a fashion, where you actually do projects and you learn. Now, when you do those projects, you find challenges, you talk to people, you empathize with the problem, you understand people's emotions, you also do field work, you face failures. A lot of that resilience, for example, a lot of that AI, it'll be hard for AI to replace. See, skills like reasoning, decision making, critical thinking are things that any software or any AI model will find it very hard to replace. And Plaksha's DNA is all of that. Entrepreneurship, for instance, most universities which are in engineering don't really focus on entrepreneurship, on skills like design thinking. So that is something that we really bring in into every student at Plaksha. Even the math program that we have has lab components. So practical learning, I think those are things that will really build a very good engineer. హాయ్ సార్, మై నేమ్ ఇస్ సమీర్. హాయ్ సబీర్. నాది బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఒకవేళ నేను మీ కాలేజ్లో పీజీ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్గా నేను ఏ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలి? సో సమీర్, నువ్వు అడిగినట్టుగా ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ప్లక్షలో మాస్టర్స్ కోర్స్ కూడా ఉంది.
సో we call it as MS in AI అన్నమాట, మాస్టర్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో దాని మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ద కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది యూపెన్ యూనివర్సిటీ తీసుకుందనమాట. సో ఇట్స్ 1 year మాస్టర్ కోర్స్ బేసికల్లీ. సో మీరు అప్లై చేయొచ్చు. సో ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అవసరం లేదు. బట్ ఫర్ మోర్ ప్రాసెస్ డీటెయిల్స్ అంటే అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, డెడ్ లైన్స్ కావచ్చు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కానీ ఒకసారి మీరు వెబ్సైట్ విజిట్ అవుతే అందులో మొత్తం క్లియర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ క్రిస్పర్ చెప్పంటే ఇట్స్ 1 year కోర్స్. సో డెఫినెట్లీ కెన్ అప్లై. సార్ ఇప్పుడు ఈ ప్రెజెంట్ జనరేషన్‌లో మెనీ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అయినా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపుల్ ఈ చేసిన, మెకానికల్, సివిల్ ఇంజినీర్ చేసిన, ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ బ్రాంచ్‌లో ఎళ్ళిపోయి జాబ్స్ చేసుకోవాలి కోర్ బ్రాంచెస్‌లో. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళందులో సోర్స్ లేక వాళ్ళు బయటకెళ్తున్నారా? లేకపోతే ఆ ఎడ్యుకేషన్‌లో ఏమైనా మార్చాలా? లేకపోతే ఆ స్కిల్స్ వాళ్ళు ఎలా డెవలప్ చేయాలి? వాళ్ళందులో ఆ వేలోనే వాళ్ళు ఎళ్ళిపోవాలని. మీరు ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినట్టుగా ఇప్పుడు కోర్స్ చదివిన తర్వాత ఏం లేవు. ఐ అండర్‌స్టాండ్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే కాలేజ్‌లో ఏమవుతుందంటే కోర్సెస్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఔట్‌డేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు గత 10 ఏళ్లుగా, 20 ఏళ్లుగా ఉన్న సేమ్ సిలబస్, సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ అవే చదువుతుంటే సో ఆబ్వియస్లీ మీకు ఇప్పుడు ఉన్న ఫ్యూచర్ స్కిల్ సెట్‌కి రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టుగా కోర్సెస్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే. అప్పుడే మీకు సరైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో ఎందుకు మనం అన్‌ఎంప్లాయబుల్ ఎందుకంటామంటే సరైన స్కిల్ సెట్ లేకపోవడం వల్ల. సో ఏదైనా మీరు యూనివర్సిటీస్ చేయాలనుకున్నా, ఏదైనా చదవాలనుకున్నప్పుడు సో ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ అలైన్డ్ కోర్సెస్. అసలు అంటే కరెంట్ ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రీకి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఏ రిక్వైర్డ్ స్కిల్ సెట్ కావాలి, ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయి, ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైనా మీరు యూనివర్సిటీ చదవాలనుకున్నప్పుడు సో అక్కడ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయా, అక్కడ ఇండస్ట్రీ టైఅప్స్ ఉన్నాయా, అక్కడ వాళ్ళతో పాటు కోర్సెస్ ఎక్స్పోజర్ ఉందా లేదా, అండ్ మీరు రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత సాల్వ్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఎంత ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ద మోర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా సర్వైవ్ అవ్వగలరు. సో ఫస్ట్ వచ్చే స్కిల్ సెట్ మీరు ఎక్కడైతే ఇండస్ట్రియల్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఉంటాయో సో వాటికి మీరు చూడండి. అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటర్న్‌షిప్స్ ఇస్తున్నా లేవా ఆ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీస్ అనేవి. ఓకే. ఆ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ అంటే ప్రెజెంట్ ఉన్న అప్‌డేటెడ్ టెక్నాలజీకి అడాప్ట్ అవుతున్న యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయా లేవా, ఇవన్నీ చూసుకొని చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్ టు ప్లక్ష. ఇప్పుడు ప్లక్షలో వాట్ వీ డూ, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్. ఇందాక చెప్పినట్టుగా వీ హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మేజర్స్. అంటే ఇట్స్ నాట్ ట్రెడిషనల్ సైలోస్. సో ఏంటంటే కాంబినేషన్స్ అనమాట. ఇట్స్ అ మేజర్స్. ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ సిఎస్ వీ హ్యావ్ ఏఐ కాంబినేషన్, వీ హ్యావ్ డేటా సైన్స్, ఎకనామిక్స్ అండ్ బిజినెస్. సో బేసిక్‌గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్లక్ష లాంటి చోట వీఆర్ అప్డేటింగ్ అవర్ సిలబస్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్. ఓకే. మాకున్న అబ్రాడ్ టైఅప్ యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కలిసి ఎవ్రీ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్‌ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ల్యాబ్స్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఫ్యూచర్ స్కిల్ సెట్‌కి, ఫ్యూచర్ కంపెనీస్‌కి రిక్వైర్డ్ స్కిల్ సెట్ కావడానికి. బికాస్ Plaksha is known for its ecosystem. So we build such a kind of research ecosystem. Students can get into future placements and future skill set what they required. థ్యాంక్ యూ. Thank you. So first of all, thanks to the Prime9 for giving opportunity. So me and Vikram very happy to hear. So yeah, definitely with question తీసుకుందాం. So definitely I'm really happy to be part and మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను హ్యాపీగా చెప్పగలం. సో కీప్ అప్లయింగ్ ఫర్ ప్లక్ష అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా వీఆర్ హియర్. సో మీరు మమ్మల్ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. సో మేము డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తాం మీకు. ఇదండి ఈరోజు మనం ప్లక్ష యూనివర్సిటీ వాళ్ళ నుంచి మనం తెలుసుకున్న విషయాలు. మరిన్ని క్వశ్చన్స్ కోసం కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి ఆర్ మెసేజ్ చేయండి.